Hello everyone, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻഹെയിൽഡ് മെഡിക്കേഷൻ ഫോർ അഡൽട്ട് ഓസ്കി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ, ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ വെർബലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഹലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹെയിലർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളി ഒരു ടിപ്സ് മാത്രമല്ല ഫുൾ പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Main things to remember in this procedure and what makes it different from other procedure. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് one is spacer and the other thing is the inhaler. Of course it will be a MDI, that is meter dose inhaler. So ഈ രണ്ട് properties അല്ലെങ്കിൽ articles ആണ് what we actually needed for this procedure. So അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് what makes this different. So first part is like ID check. Then what? Ensuring the safety and privacy. എല്ലാ പ്രൊസീജിയറിനെയും പോലെ തന്നെ കയറി വരുന്നു, സീൻ സേഫ്റ്റി നോക്കുന്നു, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ എടുക്കുന്നു, ദെൻ അകത്ത് കയറിയതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ID ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ID ചെക്കിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം? ID check as normal, date of birth, patient name, and of course if it is hospital we have to see for the NHS number or hospital number. So yeah, hospital number, NHS number. Then community laanengil our address vechittu cross check cheyanam. So ID check കഴിഞ്ഞു. Then what is important is like since it is medication administration we have to see the allergy status as well. So of course allergy ulla oralku ID band undagum. appo ID band nokka, also patient nod cross check cheyyuka allergies ഉണ്ടോന്ന്, and also see whether this is mentioned in your prescription as well. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അലർജി ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അലർജിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലർജി ടു പെൻസിലിൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ് അവർക്ക് പെൻസിലിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ഹാബിറ്റാണ്. അതെ, യെസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ID ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ID ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു, allergy check കഴിഞ്ഞു, and then we are telling, like we already introduced ourselves, then we are telling why you are there with the patient. So of course you are here to administer medication, that is inhaled medication, then just gain consent whether they are ready for that as well. അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗത്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ അപ്പോൾ അത് നോർമൽ ഫോർ ഓൾ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് വാട്ട് പെക്യൂലിയർ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ടീച്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ. സോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സ്റ്റേഷൻ. എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷനും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട്. സോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുമാണ് നൗ വി ആർ ഗോണ ഡിസ്കസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ആർട്ടിക്കിൾസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആദ്യം നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിരിക്കുവാണ്, നമ്മൾ ബോഡിയിലൊന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ആണ്. ക്ലീൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അസസറോട് ചോദിക്കുവാണ്, ഈസ് മൈ ട്രോളി ആൻഡ് ട്രേ ഈസ് ക്ലീൻ വിത്തിൻ ലാസ്റ്റ് 24 hours. അത് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതിലും അത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഗ്ലൗ എടുക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൗ ബോക്സിൻ്റെ എക്സ്പയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡേറ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം പേപ്പറിനിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയി നിൽക്കുവാണ്. And of course we have to ask one more thing, whether the spacer is brand new or not. Oh yes, okay. Spacer brand new ആണോ അല്ലേ? നമ്മൾ brand new ആണ് യൂഷ്വലി അവരത് പറയും brand new ആണ്. അത് അസസർ റിപ്ലൈ ചെയ്യും. Assessor will be ready. So you have to confirm whether trolley, tray and also this one clean with the assessor. So assessor will be responding to you. അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് ഫുൾ നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, യു ആർ ജസ്റ്റ് റീഡിങ് ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ നെയിം, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇഫ് ദർ ഇസ് NHS number just read that. Then what are the medication, dosage, frequency and time. Also what is important is like check if there is prescriber's name and signature as well. സോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ് ചെക്സ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ എല്ലാ ചെക്സും വെച്ച് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും മെഡിക്കേഷനും ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു. സോ ജസ്റ്റ് സേ സിൻസ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ദെയർ, യു ഫീൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ കംപ്ലീറ്റ് ഓർ ക്ലിയർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ, സോ യു ഹാപ്പി ടു പ്രൊസീഡ്. സോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുക. എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മീൻസ് ഓൺലി ദിസ് ആൻഡ്
ഇൻഹേലർ. Inhaler. So when you check the inhaler, what you have to see is like, say the package is intact, and read the label if it is there as salbutamol. So you confirm this is a right drug, and also check the expiry if it is within date. So now we are back to the patient with the articles. That is what we need is inhaler, of course a spacer. Before proceeding, we have to reconfirm the identity again, just with full name and date of birth of the patient. അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഇൻഹേലറിന്റെ പാർട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. So it has got two parts. One is mouthpiece and one is canister. So it's actually attached to it. So it's very easy to attach. Just put it like this and have a good like small pressure. Do not press it hard, because it will be like, if you press hard, it will be like one dose is gone. So don't do like that. So just attach it slowly and a slight pressure. For some attached ആയി നേരെ വെറുതെ വലിച്ചാലും പോരും. ജസ്റ്റ് എടുത്തു പിന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ചെറുതായി ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്താൽ മെഡിസിൻ പോകും. ഒരു ഡോസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദാറ്റ് ടെൻഷൻ ഇഫ് യു ഗിവ് എ പ്രസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് വൺ ഡോസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഔട്ട്. സോ പ്ലീസ് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഹേലർ. സോ അനദർ തിങ് ഈസ് എ സ്പേസർ. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ്, when you explain the thing, so you already explained the parts കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, take the cover of the mouthpiece. Other don't forget to mention. So of course there will be a cover to the mouthpiece. So take off the cover and then attach it with the spacer. Always this should align with. Okay, so it should not be like this is here and this is here. So this is not the right way. Of course, please see, you put it in the right way like this. So സംഭവം കഴിഞ്ഞു. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഹേലറും സ്പേസറും അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. And when you attach to the mouth of the patient, always remember to take off the cover. So don't administer medication with this. Of course it's a mannequin, it's going to respond to you, but if you administer like this, medication will be given but it will be a total failure with this. So the main thing ആണ്, ആ ടെൻഷൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. So always remember to take this off. കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും മെയിൻ തിങ്സ് ടു റിമെമ്പർ. ഇനി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലേ പറയുന്നത്. Now you're explaining how to do the procedure to the patient. So നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇൻഹലേഷന്, ദാറ്റ് ഈസ് സിംഗിൾ ബ്രെത്ത് മെത്തേഡ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രെത്ത് മെത്തേഡ്. So if the patient is able to hold the breath for 10 seconds, you will be following single breath method. And if the patient is not able to hold the breath for like up to 10 seconds or more than 5 seconds, you will be following the multiple breath method. In single breath method എന്ന് വെച്ചാൽ always ask the patient to exhale and then you will be attaching this to the mouth of the patient. Always remember to take off the cap. Then how you ensure there is a good seal? Always when you keep it, ask them to have a good seal with their teeth and lips around and have a good grasp on that. Okay, then you will be counting when you press this, so they will be inhaling the medication like in 2 to 3 seconds. Okay, then ask them to hold the breath count 1 to 10 seconds, then take off this and ask them to exhale through pursed lips. ഒന്നുകൂടി പറയാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അവരോട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബ്രെത്ത് മെത്തേഡ് ആണ്. അതിനാദ്യം എക്സെയിൽ ചെയ്യുന്നു, ഫസ്റ്റ് എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുന്നു, then inhalation of the medication, and then we are attaching it to their mouth, ask them to tilt their head for easy passage of the medication. They should not be like this, or they should not be over flexed or extended. So it should be like this, straight, so that the medication can easily go through the air passage. Okay, so exhale, attach the mouthpiece to the mouth. Then what you have to see, it should not be like it should be a proper attachment. How to ensure that? Like have a good seal with the teeth and lips around, and ask them to have a good grip or grasp on that. Exhale cheyidu, idu attach cheyidu. Then what you are telling is like when you press this, ask them to inhale in 2 to 3 seconds. Okay, then medication inhale ചെയ്യുന്നതാണ് 2 to 3 seconds. ഇത് കൂടാതെ
ഹോൾഡ് ചെയ്യണം 10 seconds. Inhale ചെയ്യുന്നു and then asking them to hold the breath. Okay, then you will be counting 1 2 3 like 10 seconds. Yeah, so once you finish 10 seconds, take this off and ask them to exhale. It's not like opening the mouth and exhale to pursed lips, so it's like slowly releasing. That's it. So that is First single method. breath method if they can hold their breath for More 10 than 10 seconds. seconds or 10 seconds, okay. ഇനി വരുന്നത് if they can't hold, അവർക്ക് asthmatic lung issues ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് lung capacity കുറവായിരിക്കും, so they won't be able to hold their breath for more than 5 seconds. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ് same like the before one. Exhale, attach it, have a good seal, then press this, ask them to breathe in, breathe out, breathe in, breathe out for 5 times steadily. കഴിഞ്ഞു, procedure കഴിഞ്ഞു. Then take this out, again breathe out like pursed lips. That's it. നമ്മൾ അതൊരു പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിക്കണം ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് Of course, it's up to the patient. So you will be asking like, are you able to hold their breath for 10 seconds? So in case if they said they can, follow the first method like single breath method. In case if they can't, follow the second method, that is multiple breath method. So you will, that is just explanation, that's what's over now. So അത് ഒരു പാർട്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് like according to what the patient prefer, which method. ഇനി നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുവാണ് എനിക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അതിനുശേഷം ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് എനിക്ക് മെഡിക്കേഷൻ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. വിച്ച് ഈസ് ദ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ ടു ഡു ദിസ്. ലൈക്ക് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ. നമ്മൾ ഹെഡ് ടിൽറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ബട്ട് ഓൾവേസ് ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈങ് ഫ്ലാറ്റ്. They should be always upright position. So the main important thing ആണ് upright position, and of course when you attach like this. Yeah. പിന്നെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞു പ്രൊസീജിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പാർട്ട്. ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. സോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നു സെയിം പ്രൊസീജിയർ പോലെ തന്നെ ഗ്ലൗസും നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, Patient-നോട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സംസാരിക്കാൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന് യൂഷ്വലി 2 puffs ആയിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ 1 puff കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോരരുത്. You have to give the second puff. Sometimes you may not to do, like the assessor may tell, just assume you have given the second puff. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പഫിനിടയിൽ എത്ര ഗ്യാപ്പ്? അതാണ് അടുത്തത്. സോ സെക്കൻഡ് പഫ് എനിവേ നമ്മൾ കൊടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദ അസസർ. പിന്നെ സെക്കൻഡ് പഫിന് തമ്മിലുള്ള ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ഇൻഹേലർ, you can like 30 to 60 seconds gap between the first and second puff. അതായത് സാൽബുറ്റമോൾ തന്നെ രണ്ട് പഫാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സെയിം ഇൻഹേലർ ആണെങ്കിൽ ഒരു 30 to 60 seconds ടൈം ഗ്യാപ്പ്. പിന്നെ സാൽബുറ്റമോളും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഇപ്രാട്രോപ്പിയം ബ്രോമൈഡ് അങ്ങനെ വേറെ ഒരു ഇൻഹേലർ ആണെങ്കിൽ you have to leave a gap of like 2 to 3 minutes. Same inhaler 30 to 60 seconds. If it is a different inhaler 2 to 3 minutes. അത് നമ്മൾ verbalize ചെയ്യണം. Of course, don't forget that comes under the marking criteria as well. So അത് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ before leaving the patient, always see are they comfortable or not. And issues ഉണ്ടെങ്കിൽ call bell കൊടുക്കുക. Call bell, yeah. Reassure them. If anything, use the call bell. We will be there. That's it. പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. തിരിച്ചെത്തുന്നു. ഏപ്രിലും നമ്മുടെ ഗ്ലൗസും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ചെയ്യുന്നു. ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെർബലൈസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വിൽ ബി ഡിസ്കാർഡിങ്. അതിനുശേഷം ഡോക്യുമെന്റിങ് will make sure it's clean for the next use and documenting ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ കമ്മിങ് ഔട്ട്. you can do that. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ സിമ്പിൾ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദാറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇൻഹേൽഡ് മെഡിക്കേഷൻ. പറഞ്ഞു പഠിക്കണം, ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ഹൗ എന്ത് ചെയ്താലും വെർബലൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രൊസീജിയറും നമ്മൾ വെർബലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഈവൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടൈം ക്യാപ്പ് ഒരു 30 to 60 seconds ആണെങ്കിലും അസസറോട് ചോദിക്കണം. സി ക്യാൻ ഐ അസ്യൂം, അസസർ ക്യാൻ ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് 30 to 60 seconds is been already over. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ 2 to 3 minutes ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നിങ്ങളുടെ ടൈം പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വെർബലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ട്രോളി ഫിസിക്കലി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുവാണ് ഐ വിൽ ബി ക്ലീനിങ് ആൻഡ് വിൽ ബി റെഡി ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ഇറങ്ങാം. പക്ഷേ ഇറങ്ങി വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് എ മസ്റ്റ്. അത് ഫെയിലിയർ ആണ്. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിഗ്നേച്ചർ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം അത് നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തിറങ്ങുന്നത്
ചെയ്യുന്നതും പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാത്തതും ഒരുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ യു വിൽ ബി ഡോക്യുമെൻറ്റിങ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.